హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ తో షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ దేర్. సో ఎవరైతే క్యూబర్నెటీస్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయి ఉన్నారో కోర్సు, ఓకే, సో ఫ్రమ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ నాట్ ఏబుల్ టు జాయిన్ దిస్, ఓకే, సో డోంట్ వరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. డోంట్ మిస్. ఓకే, సో రేపు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎవ్రీ డే ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ రికార్డింగ్స్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనము వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ triteelearning.com కాబట్టి. ఓకే, సో triteelearning.com లో మీరు ఎక్కడైతే కోర్స్ బై చేసినారో ఆర్ ఫీ ఎక్కడైతే పే చేసినారో అక్కడే ఆ దాంట్లోనే మీకు వీడియోస్ రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి అనమాట. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ వాచ్ దేర్. ఓకే, సో చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటాయి వీడియోస్ అంటే, టిల్ వి మెయింటైన్ triteelearning.com ఉన్న రోజులు ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ బి పోస్టింగ్ దిస్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ ప్రైవేట్ వీడియోస్. ఓకే, సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూట్యూబ్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో అన్ని రోజులు ఆ రికార్డింగ్స్ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. సో ఎవరైతే జాయిన్ అయి ఉన్నారో మీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ అన్ని కూడా అక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో కాకపోతే అది ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం. బిఫోర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ యూట్యూబ్ లో అంటే ఇట్స్ ప్రైవేట్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఫర్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ అంటే మీ జీమెయిల్ ఐడితో మాత్రమే మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో రికార్డింగ్స్ అయితే అన్ని కూడా లైక్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది triteelearning.com. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అవ్వకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ యూ కెన్ జాయిన్ https triteelearning.com. ఓకే, సో ఈ వెబ్సైట్ లో జాయిన్ అయితే యూ గైస్ కెన్ వాచ్ ఆర్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ పే ది ఫీస్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ది క్యూబర్నెటీస్ కోర్స్. ఓకే, సో మీ అందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో మనం కోర్స్ చెప్పడం అనేది ఫస్ట్ టైం 1-on-1. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో చాలా ప్రాపర్ గా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు talk about dockers and also kubernetes. Okay, and also a project. Okay, so ఒక ప్రాజెక్ట్, సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని డిప్లాయ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ ఆల్సో ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది లైక్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దాట్. సో మేబీ ఎన్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఏ మైక్రో సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని చేద్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరైతే జాయిన్ అయి ఉన్నారో ఆల్రెడీ ఐ వాంట్ యూ గైడ్స్ టు స్పెండ్ గుడ్ టైమ్ ఇన్ క్యూబర్నెటీస్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన దిస్ కోర్స్ విల్ బి బిట్వీన్ 25 days to 40 days. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 25 days to 40 days ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ 8:30 AM. ఓకే, సో మార్నింగ్ 8:30 AM కి ఐఎస్టీ టైం, ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం లో ఉంటుంది. 25 days to 40 days లో మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఎందుకు ఇంత 25, ఎందుకు నేను కరెక్ట్ ప్రాపర్ 30 days 20 days అని చెప్పానంటే, ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఏ కోర్స్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది మార్కెట్, రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. కాబట్టి నేను ఈ అలైన్డ్ గా కోర్సు పెట్టుకొని ఈ కోర్సు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇది చెప్పేద్దాం, ఈ 1 hour లో ఇది చెప్పేద్దాం అనేసి నా థాట్ ప్రాసెస్ ఉండదు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు పాడ్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ పాడ్స్ ఫర్ 5 hours. ఓకే, సో ఓన్లీ పాడ్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నా మనం 5-6 hours మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, సో అది ఎట్లా మూవ్ అవుతాం మనం అనేది. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ది కోర్స్ యూ గైస్ విల్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో హౌ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. Okay, so now in this video we'll talk about the certifications. Okay, so why certifications are important and what all the certifications we have అనే దాని గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ క్లౌడ్ నేటివ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ నేటివ్ అనేది మీకు చాలా మందికి వినిపిస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో జాబ్ రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి క్లౌడ్ నేటివ్ లో అనే దాని గురించి కూడా మనము డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో జాబ్ రోల్స్ అండ్ ఆల్సో సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ క్లౌడ్ నేటివ్ అంటే ఏందో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది సర్టిఫికేషన్స్ ఇన్ ది క్యూబర్నెటీస్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ క్యూబర్నెటీస్ లో సర్టిఫికేషన్స్ గురించి ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడినాం. బట్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఫ్రెషర్స్, ఓకే, సో మీరు ఫ్రెషర్స్ లేకపోతే యూ గైస్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ సమ్ సర్టిఫికేషన్, ఏదో ఒక సర్టిఫికేషన్ నేను క్యూబర్నెటీస్ లో స్టార్ట్ ఆఫ్
చేయాలి అనుకుంటే you guys can start with KCNA. ఓకే, సో KCNA అనేది Kubernetes and Cloud Native Associate. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ KCN అంటే Kubernetes and Cloud Native Associate. ఓకే, సో ఇదేంటంటే చాలా బేసిక్ అనమాట. అదే ఇట్స్ టోటలీ ఫర్ ద బిగినర్స్. ఓకే, సో ఎవరైతే లైక్ ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ఫౌండేషనల్ నాలెడ్జ్, ఓకే, సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఫౌండేషనల్ స్కిల్స్ క్యూబర్నెటిస్ లో, క్లౌడ్ లో, ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ అండ్ క్లౌడ్ నేటివ్ లో కావాలనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ ద KCNA. అండ్ ఆల్సో ఈ ఎగ్జామ్ నాట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ అంటే లైక్ మీకు క్యూబర్నెటిస్ లో, క్లౌడ్ నేటివ్ టెక్నాలజీస్ లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ బిట్వీన్ 1 or 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ది KCNA. ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు జనరల్ గా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తో ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్, KCNA ఎగ్జామ్. సో యూ గైస్ కెన్ ఈజీలీ పాస్ ఇన్. ఓకే, సో మీరు CNCF లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ CNCF.io. ఓకే, సో ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి సర్టిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళి KCNA లోకి వెళ్తే మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో CNCF.io గుర్తుపెట్టుకోండి, www.cncf.io/certification/KCNA. ఓకే, సో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ HTTP ఎనీవే, ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ యూ టు HTTPS ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇది KCNA గురించి. వాట్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చేసి CKAD. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్టిఫైడ్ Kubernetes అప్లికేషన్ డెవలపర్. ఓకే, సో మన ఛానల్ కూడా చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ లైక్ డెవలపర్, ఓకే, దీనికి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలనా? ఓకే, దేర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్. ఓకే, మీకు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ డెవలపర్ ఉంది కాబట్టి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కావాలేమో అనేసి చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద CKAD. ఓకే, సో CKAD కి ముందు KCNA తీసుకోవడం, ఓకే, గుడ్. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ KCNA. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అటెండ్ ఫర్ CKAD. దేర్ ఇస్ నో ప్రీరిక్విజిట్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో మీరు KCNA చేస్తేనే CKAD చేయాలనే ఏమీ లేదు. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ డూ ది Kubernetes అప్లికేషన్ డెవలపర్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ యువర్ ఎబిలిటీ టు రన్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో మీరు అప్లికేషన్స్ ఎట్లా రన్ చేస్తారు, ఓకే, సో Kubernetes లో అప్లికేషన్స్ ఎట్లా రన్ చేస్తారు అనేది ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది CKAD లో. ఓకే, సో that will be the more that is where it will be more focusing on. And also like I said, no requirement of the programming skills. And also ఇది ఎగ్జామ్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మల్టిపుల్ చాయిస్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డూ హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, ఆ ల్యాబ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ get through the exam. Okay, so you can go to the same website https www.cncf.io certification/CKAD. Okay, so with /CKAD కి వెళ్తే like you will get all the details about CKAD. Okay, so ఇది కూడా ఏంటంటే like if you are between 1 to 4 years ఉంటే you guys can go ahead with the CKAD. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది ఎగ్జామ్ కాల్డ్ CKA. సో ఇది వచ్చేసి సర్టిఫైడ్ Kubernetes అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో ఇది మీకు Kubernetes లో థర్డ్ ఎగ్జామ్. అండ్ ఆల్సో CKAD KCNA తీసుకోవడం అగైన్ ఇట్స్ గుడ్. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఎగ్జామ్ ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ KCNA or CKAD, but not mandatory. Okay, so ఇదేం mandatory కాదు, you can directly go and write CKA exam even if you don't have CKAD
or KCNA. So major ga వచ్చేసి like where you need to, like what skills you have to show or what abilities you need to show. You need to show all the abilities of administration and like how you create, how you create networks కానివ్వండి, applications కానివ్వండి, or Kubernetes అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నాము, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నాము, పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ ఏమేమి చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా మీకు CKA ఎగ్జామ్ లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద CKA ఎగ్జామ్, సో వేర్ యూ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ సేమ్ వెబ్సైట్ www.cncf.io/certification/CKA. Okay, so /CKA లోకి వెళ్తే you guys get all the information about certified Kubernetes administration. Next వచ్చేసి the fourth and last one is CKS. So what do you mean by CKS? CKS వచ్చేసి certified Kubernetes security. Okay, so this is advanced level. Mali CKA kuda like you guys, like whoever are having good experience, okay, like whoever are having 0 to 8 years of experience, okay, you guys can go for this CKA. So CKS ఏంటంటే it is all about security. So మీకు CKAD KCNA mandatory కాదు. Okay, so good to have, but if you want to write CKS, you have to be a Kubernetes certified administrator. మీకు CKA అనేది ఇక్కడ mandatory. ఓకే, సో మీరు CKS రాయాలి అనుకుంటే you have to pass CKA ఫస్ట్. CKA రాసిన తర్వాత మీరు CKA క్వాలిఫై అయితేనే you guys can go and write CKS అంటే Kubernetes security certification అప్పుడే రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ అగైన్ లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ, ఇక్కడ మళ్ళా హౌ యూ సెక్యూర్ Kubernetes రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, హౌ యూ సెక్యూర్ Kubernetes నెట్వర్క్స్ కానివ్వండి, ఓకే, సో హౌ యూ సెక్యూర్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాస్క్స్, అవన్నీ కూడా ఎట్లా మనం సెక్యూరిటీతో చేస్తాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అగైన్ దిస్ ఆల్సో హ్యాండ్స్ ఆన్. ఓకే, సో ఈవెన్ CKA కూడా ఇట్స్ ఏ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే ఏంటంటే లైక్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ మల్టీ చాయిస్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళేసి రాయొచ్చు అని కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సర్టిఫైడ్. ఓకే, సో మీకు సర్టిఫైడ్ కావాలి అనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ ఆప్ట్ ఇన్ టు దీస్ సర్టిఫికేషన్స్. ఓకే, సో CKS అయితే మాత్రం ఇట్స్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. ఓకే, సో మీకు ఖచ్చితంగా లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ 5 years to 15 years ఎవరున్నా కానీ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రైట్ CKS. ఓకే, అట్లా నేను ఫ్రెషర్గా ఉన్నప్పుడు CKS చెయ్యలేను అంటే చెయ్యొచ్చు, బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ యాడ్స్. ఓకే, సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటే అది వెయిటేజ్ యాడ్ చేస్తుంది. మీరు ఫ్రెషర్గా ఉండి CKS చేసారు అనుకోండి, దే డోంట్ సీ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి ఈవెన్ లైక్ CNCF వాళ్ళు కూడా దే డోంట్ రికమెండ్. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ ఫ్రెషర్ ఇది చెయ్యాలి అనేసి వాళ్ళు మనకి రికమెండ్ చెయ్యరు. Okay, so these are all the things about the certifications. Okay, and when we are talking about cloud native, okay, so exactly what is cloud native? Cloud native ante endante, for example, if I have cloud, okay, so now what are the important things or what are the important aspects when we are talking about cloud, right? So I have cloud. Okay, so now cloud environment undi. Okay, so and also when we are talking about cloud, we also talk about serverless computing. Okay, so what exactly serverless computing ante endu kuda chudaniki try chesam. Okay, so these are all serverless computing, right? So what exactly? Okay, so how this is being defined, or enduku cloud use chestam ante definitely to build our applications. Okay, so the major thing why we are doing it is to build our applications, right? So if I have my application here, so how I going to get things or how I'm going to connect to the cloud ante, for example, if I have APIs, okay, so we will be having some declarative APIs. Using these declarative APIs, we will be connecting to the cloud. And also మీకు చాలా మందికి ఐడియా ఉంది లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ యాజ్ సర్వీస్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. ఓకే, సో టెరాఫార్మ్ కానివ్వండి, ఓకే, సో Ansible కానివ్వండి, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ది క్లౌడ్ యూజింగ్ APIs, రైట్? సో యూజింగ్ APIs మనం కనెక్ట్ అవుతాం. ఈవెన్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ కంటైనర్స్,
Okay, what all the things we can have? We can have our containers, right? So there will lot of applications running in the cloud. So there will be different types of applications or same application. When we are talking about scalability, అవన్నిటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతుంటాం. ఓకే, సో లైక్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ మైక్రో సర్వీసెస్. సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని మేనేజ్ చేయడానికి అగైన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ నెట్వర్క్ మేనేజర్. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ సర్వీస్ మెష్. Okay, so service mesh use చేసి like we'll be having this service mesh and all the applications will be talking to each other using this service mesh అంటే నెట్వర్క్ మేనేజర్ లాగా అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ వెన్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ టాకింగ్ ఆర్ ఇవన్నిటిని మనం ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం క్లౌడ్ నేటివ్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, సో క్లౌడ్ నేటివ్ సొల్యూషన్ అంటే లైక్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ నేటివ్ అంటే, క్లౌడ్ నేటివ్ అనేది ఒక సొల్యూషన్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా లైక్ మనకి స్కేలబుల్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, క్లౌడ్ లో ఎప్పుడు క్లౌడ్ మాట్లాడినా కానీ మనము స్కేలబుల్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ యూజెస్ కంటైనర్స్, సర్వీస్ మెషెస్, మైక్రో సర్వీసెస్, ఇమ్యూటబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిక్లరేటివ్ ఏపీఐస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ టు ది cloud native. Okay, so when we are talking about cloud native, these are all the things. Okay, so ఇవన్నిటిని కూడా మనము cloud native solution అంటామంటే లైక్ when we are bringing everything. Okay, and also cloud native lo we are also using decoupled applications. Okay, so decoupled applications అంటే again like when we are talking with the servers. Okay, so are no direct relations servers తో కానివ్వండి, or decouple applications say site specific information లేకుండా. Okay, so these are all the things we'll be having or we'll be calling it as a cloud native solutions. So whenever someone asks you like what are the components we have in the cloud native solutions అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిని అన్ని. Okay, so like declarative APIs. So what exactly this declarative API does? Okay, so declarative API అంటే like these are all like general గా మనము when we are pushing the desired state అంటే మీకు టెరాఫామ్ ఐడియా ఉంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్ ఐడియా ఉంటే, సో whenever we are pushing the code or pushing the configurations to our desired state, what exactly we use declarative APIs. తర్వాత కంటైనర్స్, అబ్వియస్లీ కంటైనర్స్ ఆర్ ద ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో మనకు అన్ని మన రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా ఒక ప్యాకేజ్ లో చేసేసి విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంటైనర్. And when we are talking about scalable applications, okay, so scalable applications ante again like it has a potential to grow whenever it is required. Naku ఈ సర్వర్స్ నాకు హారిజాంటల్ స్కేల్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు విల్ గో విత్ ది స్కేలబుల్ అప్లికేషన్స్. అండ్ అబ్వియస్లీ మైక్రో సర్వీసెస్, ద హాట్ టాపిక్ రైట్ నౌ రన్నింగ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే అగైన్ ఇట్స్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ బిల్డింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ వేర్ ఒకదానికి సంబంధం ఉండకుండా. ఓకే, సో మేజర్లీ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో టిపికల్లీ మనకి కంటైనర్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పొచ్చు. Then the important thing is service mesh. Service mesh ante again it's a layer that implements traffic. Okay, so మన different services run అవుతున్నప్పుడు you should manage the traffic. Okay, so how you do that? Using the service mesh. And also the major one more very important component వచ్చేసి change management. So change management అనేది కూడా it's a very very important component within the cloud native. ఎందుకంటే like whenever you are going into the DevOps or when most of the time ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది DevOps SRE గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది DevOps ప్రొసీజర్స్ లో SRE లో ఇట్ విల్ మేక్ లైక్ హై ఇంపాక్ట్ చేంజెస్ కానివ్వండి, ఏవి మినిమల్ ప్రిడిక్టబుల్ చేంజెస్ కానివ్వండి, ఎఫర్ట్స్ కానివ్వండి, అన్ని కూడా మనము త్రూ చేంజ్ మేనేజ్మెంటే చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And when we are talking about serverless components or serverless computing, so serverless antene like it indicates that లాట్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ మనకి ఇప్పుడు చాలా మంది సర్వర్లెస్ ఎవరు వాడతారు, మన డెవలపర్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో దే డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వకుండా, ఓకే, సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేగాని బిహైండ్ ద సీన్స్ నెట్వర్క్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ది కంప్యూటింగ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ, ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా మనకి బిహైండ్ ద సర్వర్లెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ వెన్ ది అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఆర్ ఎనీ వన్ లైక్ హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు యూస్ ది సర్వర్లెస్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ కోడ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద కోడ్ అండ్ దే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దట్ అనేసి కనిపిస్తుంది. బట్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, సో
మళ్ళీ లాస్ట్ వచ్చేసరికి లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యావ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీ ఫిజికల్ సర్వరే కావచ్చు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ సర్వర్ ఇన్ ది డేటా సెంటర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, రైట్? సో సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్ అనేది కూడా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఇట్స్ very important that is happening right now in the market. And also we are calling it as function as a service. Okay, so function as a service అనేది కూడా ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్ ని ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. లైక్ ది ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉన్నారో, ఓకే, సో దే జస్ట్ హ్యాస్ టు డెలివర్ ఎ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో వాళ్ళు ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారా లేదా అనేదే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి. ఓకే, బట్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో మేజర్ గా వచ్చేసి కంటైనర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నమాట. లైక్ కంటైనర్ ఇమేజెస్ వచ్చేసి కామన్ ఫార్మాట్ రైట్ నో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యూబర్నెటీస్ లో కూడా ఇఫ్ యూ గైస్ నో ఆర్ నాట్, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ Knative. ఓకే, సో Knative అనేది క్యూబర్నెటీస్ లో సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్. దీనిపైన నేను ఒక 1.5 year ముందు ఒక వీడియో చేసిన. ఓకే, సో Knative పైన. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది Knative ఈస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో టాక్డ్ ఈస్ స్కేలబిలిటీ అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ది క్లౌడ్ నేటివ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో what exactly scalability is? Okay, so nothing but you can increase the capacity whenever it is required. Okay, so నాకు ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి, సో ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అప్పుడు నేను దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీన్ని మనము మాన్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, సో క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్స్ అందరు కూడా మనకి స్కేలబుల్ ని ఆటోమేటెడ్ స్కేలబిలిటీ ఆప్షన్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చినారు. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకు 2 types ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ది క్లౌడ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నో లైక్ వాట్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ వీ హ్యావ్, రైట్? వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ. ఒకటేమో హారిజాంటల్, ఒకటేమో వర్టికల్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, సో హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వచ్చేసి లైక్ మనకి అడిషనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక VM రన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఐ కెన్ యాడ్ 1 more VM టు ఇట్. ఓకే, టు manage my resources or manage my traffic, okay, or manage my data. Okay, so it will be horizontal scaling. అంటే లైక్ నేను ఇంకొక VM ని ఇన్స్టెన్స్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, వెళ్ళొచ్చు యాజ్ పర్ ద డిమాండ్. ఎక్కడ డిమాండ్ ఎంత ఉంది అనే దానిపైన ఆ డిమాండ్ తో పాటు నేను అడిషనల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ యాడింగ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా VM ఉంది అనుకోండి, ఐ విల్ బి యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా ర్యామ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, సో దీన్ని మనం వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటున్నాం. అంటే ఉన్న VM పైనే మనము రిసోర్సెస్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. అదే ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్స్టెన్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అండ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఓకే, సో ఎట్లా స్కేలబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్లా చూస్తామంటే ఎవ్రీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర మనకి జనరల్ గా యూ కెన్ ట్రిగర్ దిస్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, సో మనకి థ్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ అనేసి. ఓకే, సో మాక్సిమం కి రీచ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ యాడ్ 1 రిసోర్స్, మినిమం కి రీచ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ remove 1 resource అంటే ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ యాడ్ 1 instance or you can remove 1 instance. that is how you can do for like that is how it works. ఓకే, సో స్కేలబిలిటీ అనేది ఈ విధంగా మనకి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ మైక్రో సర్వీసెస్. ఓకే, సో హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్ అబౌట్ మైక్రో సర్వీసెస్. లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను మైక్రో సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడినా. ఓకే, సో ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఒక దానిపైన ఒకటి డిపెండ్ అవ్వకుండా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ మైక్రో సర్వీసెస్ వర్క్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇప్పుడు CI/CD DevOps pipelines అన్ని కూడా మేజర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ రన్నింగ్ because of like major of the things are running for the microservices. Kubernetes కానివ్వండి, డాకరైజేషన్ ఇమేజెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ పిక్చర్ లోకి వచ్చినాయి బికాస్ ఆఫ్ ద మైక్రో సర్వీసెస్. ఎందుకంటే ఒక సర్వీస్ కి ఇంకో సర్వీస్ కి సంబంధం ఉండదు. బోత్ లైక్ ఆల్ ది సర్వీసెస్ ఆర్ టోటలీ ఇండిపెండెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ థింగ్స్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్ నేటివ్. ఓకే, and also there is something called
జాబ్ రోల్స్. ఓకే, సో క్లౌడ్ లో మనకి జాబ్ రోల్స్ గురించి చెప్తాను నేను. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద జాబ్ రోల్స్ విచ్ హ్యావ్ గాట్ రైట్ నౌ ఇన్ టు ది మార్కెట్. ఓకే, సో మీకు చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ది క్లౌడ్. ఓకే, సో మనకి క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు. You'll see there are more number of cloud native job roles. Okay, so how you design cloud infrastructure కానివ్వండి, how you build cloud infrastructure కానివ్వండి, ఆ తర్వాత DevOps. Okay, so DevOps engineer అనేది like this is like most of the people like in our channel ఎక్కువ మంది ఫోకస్ చేసేది DevOps engineering. Okay, who are responsible for the entire application life cycle, మన డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని కలుపుకొని సో ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి DevOps ఇంజనీర్స్. ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్, right? So security engineers అంటే most of the time they will be taking care of the cloud security. Okay, so cloud security అనేది it's a very very important and the number one place లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ DevSecOps, రైట్? DevSecOps అనేది లైక్ అగైన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మేనేజింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ విచ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా ఇంజనీర్స్. ఓకే, సో డేటా ఇంజనీర్స్ కి కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డేటా కమింగ్ ఇన్ టు ది మార్కెట్. ఏది చేసినా కానీ డేటా మీద ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డేటా. ఇప్పుడు నేను ఈ బోర్డ్ రాస్తున్నా, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డేటా. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ అ డేటా. ఓకే, సో మేనేజింగ్ దీస్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ది జాబ్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్స్, దట్ టు అన్న క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. మనకి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఎవ్రీథింగ్ వెన్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ అ మొబైల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, ఆల్ ద డేటా ఏదైతే డేటా ఉందో అంతా కూడా మనకి క్లౌడ్ లోనే వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. ఓకే, సో అదంతా మేనేజ్ చేయాలి, దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దాన్ని డాష్ బోర్డ్స్ కింద మార్చాలి, దాన్ని మీనింగ్ఫుల్ డేటా కింద మార్చాలి అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డేటా ఇంజనీర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుల్ స్టాక్. ఓకే, సో full stack developers. So entire stack, whatever you are developing in the cloud or whatever you are developing right now in the market. Okay, so everything is done by full stack developers. Okay, so all major. Next very important role right now, you guys might got to know, చాలా మంది ఆల్రెడీ తెలుసుకుంటారు వాట్ ఈస్ SRE అనేది. సో SRE అంటే మేజర్గా ఏంటంటే లైక్ దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ to maintain the reliability of your application or software or scalability of the application or software. So reliability and scalability anta kuda chusukunnadi SRE. Okay, so site reliability engineers. Okay, so site reliability engineers paine major ga production aspects lo ekkuva depend ayi untadi anamata. Okay, so SRE gurinchi koncham maatladaniki try chesam. Okay, so SRE general ga manaki దిస్ ఈజ్ అ గూగుల్ వాళ్ళది. ఓకే, సో జనరల్ ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే గూగుల్ వాళ్ళు. ఓకే, సో ఈ రోల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే గూగుల్ వాళ్ళు. ఓకే, సో మేజర్గా ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ టు ది క్లౌడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనము సాఫ్ట్వేర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామో, ప్రొడక్షన్ ఎబిలిటీకి తీసుకొస్తున్నామో, రిలయబిలిటీకి తీసుకొస్తున్నామో, ఓకే, సో అదంతా కూడా సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. హౌ ది మెజర్ దిస్? ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ రిలయబిలిటీ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎట్లా మెజర్ చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ 3 ఆస్పెక్ట్స్. వన్ ఈజ్ SLI, ఒకటేమో SLO, ఇంకోటేమో SLA. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై SLI? సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్. సో సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ అంటే లైక్ మనకి హౌ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ ది ఆర్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ కానివ్వండి, మనం ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆర్ హౌ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు ది కస్టమర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ అప్లికేషన్ లో ఐ గివ్ దట్ నా అప్లికేషన్ ఇంత లేటెన్సీలో రన్ అవుతుంది, ఆర్ నా అప్లికేషన్ ఎర్రర్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది, ఆర్ మై సిస్టమ్ త్రూపుట్ విల్ బి దిస్ మచ్. ఓకే, సో ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా మనం డిఫైన్ చేసి పెడతాం అనమాట సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వీస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సర్వీస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి జనరల్ గా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఇట్ షుడ్ బి లేటెన్సీ 50 మిల్లీ సెకండ్స్ కంటే తక్కువనే ఉంటుంది నా అప్లికేషన్ లేటెన్సీ. ఇది ఎప్పుడు నేను మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది సర్వీస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, సో ఇది నా టార్గెట్ వాల్యూ ఆర్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఒక సర్వీస్ కి మనము ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే
టు మెజర్ దట్ అప్లికేషన్ కేపబిలిటీ ఆర్ టు మెజర్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఒక వాల్యూ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఆ వాల్యూని మనం సర్వీస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అది ఇందాక చెప్పినట్టు. ఓకే, సో నా అప్లికేషన్ లేటెన్సీ అంటే ఎవరైనా నా అప్లికేషన్ రీచ్ అవుతున్నప్పుడు ద లేటెన్సీ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 50 మిల్లీ సెకండ్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలనేసి నేను ఆబ్జెక్టివ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి SLA, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, సో నా SLO ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ షుడ్ మీట్ మై SLO ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్ మై SLO. ఓకే, సో ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్ని కూడా సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఒక క్లౌడ్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, క్లౌడ్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఇది అప్ టైమ్ ఇంత, అప్ టైమ్ 99.999 అని ఇస్తాడు. ఓకే, సో అది ఆబ్జెక్టివ్ అది. సో నా SLA అగ్రిమెంట్ ఏముంటది, ఇప్పుడు నేను AWSకి వెళ్ళిన అనుకోండి, AWS వాడు ఏం చేస్తాడు నాతో అగ్రిమెంట్, నీ సర్వీస్ నువ్వు నీ అప్లికేషన్ ని నా ఈ సర్వీస్ మీద పెడితే నీకు 99.99 అప్ టైం ఇస్తున్నా అని చెప్తాడు. అది రీచ్ అవుతుందా మిస్ అవుతుందా అనేది SLAలో ఉంటుంది అనమాట. మిస్ అయింది అంటే దేర్ విల్ బి సమ్ కాన్సిక్వెన్సెస్, అంటే లైక్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఫైన్. ఓకే, సో మీరు చెప్పిన SLA మీరు మేనేజ్ చేయలేదు కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు పే మీ, ఓకే అనేసి కాంట్రాక్ట్ రాసుకుంటారు. ఓకే, సో దట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ కాంట్రాక్ట్స్ హస్ బిన్ రిటర్న్ ఆన్ ది సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది SRE. ఓకే, సో SREలో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దీనిపైనే ఉంటుంది అనమాట. అంటే మొత్తం కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ సైడ్, పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మేనేజ్డ్ బై అన్ SRE ఇంజనీర్. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ అన్ హాట్ సీట్. Okay, so these are all the major things. Okay, so certifications, so cloud native, and also the job roles what have created, okay, right now in the market. And okay, so that is it for this video. If you have liked this video, share cheyandi మీ friends and family. So and also like cheyandi, subscribe cheyandi. Subscribe చాలా తగ్గిపోయినాయి. Okay, so please keep on subscribing. And also ఎవరైతే Kubernetes జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో please ping me in the Telegram. Okay, so I'll like if you don't know the process. Thanks for watching this video and have a great day.